ucio mura esawa wabere ni kuhoya thĩ tondu kanjĩrĩrwo hanini na nĩ tondu nĩtũkombete gũkinya igongona rĩa mathiko ma mwana wa ũmwe witũ ũragire na road accident ũtagwo Beatrice Thelachi enderete betinga muhoya ambagĩrĩrie niĩ nĩ gũkanjereirwo na no nginya tũnyitanĩire mũtumia ũcio tondu mothe nĩkĩ tiguo na ndakena nĩ kũmũkora mwĩna thayũ mũno ũgima mwega wa mwĩrĩ na mũrĩ andũ akenu na niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkwenda kanyama maitũ kanyama nĩ karoka tiguo na ũrĩa ngwenda kũmwĩra wa mbere nĩ atĩ nĩ mũĩ niĩ ngoretwo ndĩ nominated member thĩinĩ wa National Assembly na nĩ njokagia ngatho cia mwanya tondu ta gũkũ nĩ mwanyendete mũno na no mũnyendete kana tiguo ndeto mũnyendete kana nĩ mwacenjirie na niĩ tukũrũgama itarũgamire na kwĩragwo ereragĩra rũkũ-inĩ kaya gwĩka atĩa na mũkũrũgaya wonie tiguo na nĩkĩo ngenaga mũigua Beti akiuga tũrutagĩra na Beti mĩaka ĩgũkinya 10 akoragwo thĩinĩ wa Sabina Chege Foundation na tukirutagĩra nake wega nake Ngai akĩmũrathima tondu weka wega nĩ wawe ona timu ĩno ya Beti harĩa aici othe me hau arĩa marutagĩra na mheshimiwa ndũkanone ũkĩrutĩra ũgĩteithĩrĩria mheshimiwa one karĩ ũndũ wa tũhũ tondu Ngai nĩ arathimaga ĩno cũngĩ Ngai nĩ arathimaga na niĩ nĩ mũĩ nyumĩte kũrĩa Kinyona nĩ kuo gwitũ mũciĩ na Ngai tu akĩhe tha ciake ngĩkorwo ndĩ mũtongoria wa kaunti ya Murang'a mĩaka 10 na tondu niĩ ndageria kwambatia baba kĩrĩma mũkũgũra mũgũtheka tukĩambata tũkinya harĩa igũrũ tukĩgwa hagĩcora kamũ na Ngai agĩtuga okay na kĩhĩndĩ o Beti nake arũrĩtie na gũkũ tũgũkĩra tene nĩtigwekire na mũgĩthura thirikari na president witũ etagwo atĩa etagwo no gatwĩna president ũngĩ no gatwĩna ithurano rũciũ women rep wanyu etagwo atĩa na ndĩmũtuge sawa rĩu niĩ ndaugire atĩ kubali kushindwa na he mũthuri warĩ mũkũrũ hau kabere wetagwo Moi augaga siasa mbaya tiguo siasa mbaya maisha mbaya ikiuga tondũ nĩ twahotwo he bata tũnyitanĩre na thirikari ĩrĩa ĩho tondũ Ngai nani wanjigũrĩre etha akĩhe nomination thĩinĩ wa National Assembly kwa ngoragwo thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri ndĩ mbunge mwamũre nĩ tondũ mbeũ ya Ngai ndĩkaga atĩa katiguo tũinaga mbeũ ya Ngai nayo mbeũ ya Ngai ndĩhohaga mbeũ ya Ngai mbeũ ya Ngai nĩmũtirakĩra ndĩ ũguo ona nĩngĩona nginya mũndũ gũkũ oro ũguo tiguo tondu Ngai nĩ Ngai na gatiagĩra mũndũ mau na rĩu harĩa tũkinyĩte thirikari ĩyo mwahoire Ngai mũkiuga thirikari yũke nĩ mwatigire kũhoya nĩ mũtigĩte kũhoya nĩ mwĩhokete Ngai arĩa megathoreki tũinaga wagĩtangĩka nĩkĩ angĩkorwo wĩhokei nĩ mwanyita ũhoro ũcio koguo tondũ twokete Ngai nĩ wega tũthiĩ na mbere kũhera thirikari na inyuĩ atumia tondũ mũgĩaga twana he mũndũ gĩa kana gateng'erete kana gaciaragwo gakonga gagĩtua iria gakambia gũthondekera ũkamitũ akatanũkĩrwo irigũ nduĩka no matũnũkagwo ũmũthĩ nĩ twarĩire magũtanũkwo biũ no matanũkagwo rĩu thikũ ici mwĩna blendai mũgakima wega na rĩu kuma hau kana gakambia kũrĩa gĩtheri kana gaku ũngĩciara gakinyũkie rita rĩa mbere ũguo mũndũ ekaga atĩa ũkahũragĩra rũhĩ ũgakĩra kababa nwage ona mwana ũkaikaire tũgakĩra kamami gaitũ nwage ũngĩkaugĩrĩria rĩ no kũhote gũkinyũkia rĩa kerĩ koguo gũthiĩ ũkenkarĩja kana kau gakambia gwĩthiĩ na magũ ona thirikari no gwĩkoragwo ĩhana tondũ thirikari rĩrĩa thuragwo yathurwo no nginya ĩcemanie na mathĩna marĩa mekuo ma bũrũri mangĩona timo ma bũrũri nĩ nginya ma bũrũri ma nanja na koguo ĩthiaga o kahora hĩndĩ tũrakinyirie mĩaka 2 tũrorete wetatũ mĩaka nĩ igana na Kai mũngĩgĩte mwĩhoko mwaka wa kerĩ tũcoke tũikare atĩ andũ aitũ nĩ tũgũthũke mũno niĩ ndoka kũmwĩhoya na kwĩnyihia kũnene mũno nĩ mwĩniĩ nĩ koragwo ngĩmwĩra ũhoro wa ma atĩ he bata tũhũre thirikari ĩrĩa ĩho
na he kaundu beteugaga gakenio muno niwe augaga ikamagwerea nege kamoni hego ke nega dada Yohani akakumuria atiriri president oni uka ukuri nyo ni mukaumira we serious Kenya benyona na mokoka ni mukaumira pia mumenyi togeni ni mokwenda okia muhe maendeleo tondu andu igira twina unaria mwathurire ingi ani ndiragweta mundu mararo guthurwo 2020 no mwamathurire niguo meke atia aratiguo magathie makamatha makamurehe no titondu no mamundu ngania thutha ati niguo kahota kana niguo gathurwo mwawe kabuku na mwandike gabuku etho gabuku gakiririka mukarora mundu wino rekete atia gwikinya hindi iyo mukarora atiriri president witu atukinyia na tondu mundu akagirwo ne rekete atia niguo andu aitu koguo ni mukwenda inyu maendeleo kana murenda siasa murenda muone ati tumana thutha twathiguma mundu thutha kana ithu tumurehere maendeleo ni mwatekeria beti athia hoy maendeleo na turehe guku nie ni mwatekeria turutwira hamwe na beti na heshima othe me kunyita baru president witu tondu thirikari ni ya nobody can tunya you ni nyumwa methurire nenyo ni nyumwa rogotinirio gikeki kiria kene. Professor Wachira, thank you for that flowery introduction. I want to recognize the following. First of all, Honorable Member of Parliament, Ndindi Nyoro, what a personality you are. Kenya today doesn't like politicians. So it's very refreshing to see a politician come in and is genuinely well received. I want to recognize Senator Honorable Veronica Maina, but in a very special way, I want to recognize Dr. Peter Munga, the Chairman of Equity Bank. And I want to say I venerate him, I adore him, and what a gift to this country and the rest of Africa. By the way, in this country, it's very rare nowadays to get people of substance, people who make genuine contributions to our country. And seeing what Equity Bank has done to empower the vulnerable and the small-scale businesses and to become one of the largest banks in the region, you can only venerate Dr. Peter Munga, and mine is just to ask God to continue blessing you for this country. Imagine if Kenya had about 20 Mungas. Yes. But what do we see on TV? What do we see everywhere? We see self-glorification that really doesn't add value to this country. So I'm very delighted. I'm also recognizing the chair of the Board of Management, Dr. Joyce Rungu, and also the chair of the Parents Association, the Director of Education present here today, and all the guests, particularly the parents and the students of this great school, Kahuya Girls. I stepped into this school sometime in 1979, and I slept on this compound because my best man, Lawrence Muruki from Karatina, was posted to this school after our training in Kenyatta, and I was posted in Western Province. So I came here and stayed with him overnight to know where he was. He was a best man, and we knew each other too closely.
So that's the first time. The second time I came here, I was instructed by my peers, Professor Karega Mutai, to come for a day like this one. So, and the third time I'm coming on invitation of the board, courtesy of my Deputy Vice Chancellor of Finance, Professor Washira. Ladies and gentlemen, the girls, the entertainment, the girl guides, the Kisi item, there was a beautiful item by Gentrix Mungai. There was the Shairi group, the Christian Union, but that duet of Agatha Minor and Precious just blew up my mind. I want to thank them. I want to thank the vernacular radio presenters, the school choir. You have made my day, coming from Nairobi and just enjoying a different setup where I'm not under pressure. So I want to say this, Mr. Manyara, I see good brains when I look at them once. So Mr. Manyara, I liked the way you organized the prizes. We did not take more than 12 minutes and all the awards had been done. What an organization. But above all, yes. But above all, Mr. Manyara, what crossed my mind was that, my God, look at how smartly he's dressed. Because you are mentoring these young people, and you must remain smart, and it tells me a lot. So these grandchildren of mine, Gentrix, come forward, Agatha and Precious. I just want to say thank you. You made your grandfather very, very proud. Where are they? Very, very proud and very courageous. My God. I'm calling you my grandchildren because my first grandchild is that Precious blood in fourth form. So I can see this and I'm saying, my God, what a wonderful, wonderful pair. So I don't know whether you're allowed to buy bread here. Are you guys? Are you allowed to buy bread? For the rest of the students, just know in life, chance favors the prepared mind. The board, the principal, the teachers, the parents, invited guests, and most importantly, the brilliant and beautiful daughters of Kahuya girls. Today is a day of celebration, but also of reflection. Because behind every prize awarded today, there's a hidden story. A story of sacrifice, a story of hope, a story of someone who refused to give up. And so I would like the girls of Kahuya girls to dream more. And please remember, in life, education can take you from that poor environment, that difficult environment. I was reading about your member of parliament and the school he went through. I've never heard him boast that he went through Alliance Boys or Nairobi School. He went through a very ordinary school. And there he is today, a voice of reason,
across the country. So why can't you be like Mary Atieno, who, this is a true story, he came from a home where her father had lost his job. Her mother sold vegetables in Line Saba in Kibera. Every morning, Mary would help wash the clothes of her younger siblings, sweep the compound, and then walk over 4 kilometers to school. Her classmates had pens, rulers, and packed meals. She had none of these, but she had something greater, a dream. She used to say, one day I'll wear a white coat and be called a doctor. She studied under smoky kerosene lamp, Koroboi. She stayed behind after class to ask questions while others ran off to play. Sometimes she went to sleep hungry, but she never complained. And when results came, she had topped the then Kakamega County. He's a prominent doctor today, a consultant. I'm talking about the power of sacrifice. That is the power of a dream. Kahuya girls have come to ask you to dream. I've come to ask you to sacrifice. So young ladies of this school, some of you are seated here today and are going through quite some battles. We don't know. Maybe you have lost a parent. Maybe your family struggles to pay your fees. Maybe you doubt your own worth. But let me tell you something. You are not what you lack. You are what you carry inside yourself.